ห็นเจ้าสิ่งนี้ครั้งแรกจำได้ว่าเห็นฉากโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็สังเกตว่า every เกาหลีอ่ะมันก็จะมีเครื่องนี้ตลอดเลยเราก็เลยคิดว่าโอ้โหมันอาจจะแบบว่าเป็นเครื่องที่ทำให้ผู้ป่วยหายป่วยอย่างนี้หรือเปล่าน้ำแข็งเต็มเลยเอาน้ำแข็งมากินได้นะคือประเด็นเหมือนมันแบบว่าคืนนี้มันยี่ห้อเต่านะเราเป็นแฟนเต่ามากเลยหูฟังบลูทูธเราซื้อของเต่ามาประมาณ 5-6 อันแล้วเพราะว่าเขาถูกมากแล้วเราก็ทำหายตลอดไปบ้านใครก็จะทิ้งไว้บ้านคนนั้นตลอดมันอันละประมาณถ้ารุ่นถูกสุดก็ประมาณ19-20อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีมันจะชอบเออร์เลอร์บางทีมันจะตัดไปเลยซื้อมาแนะนำให้ซื้อรุ่นที่แพงขึ้นมาอีกนิดนึงเหมือนรุ่นประมาณ30-40อะไรเงี้ยเออร์เลอร์น้อยหน่อยคุณภาพของเสียงก็ตามราคานะคะอย่า expect อะไรมากไม่ not too bad เลยแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดของเต๋าที่เราชอบหูฟังบลูทูธแรกคือของ Bose นี่เขาเขียนไว้ว่าเหมือนประมาณ4 ชั่วโมง6 ชั่วโมง4 ชั่วโมงอะไรประมาณนี้แต่ใช้ได้จริงๆประมาณ3 ชั่วโมงอะ3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงต่อเนื่องกันแต่ว่าของเต๋าเนี่ย6 ชั่วโมง8 ชั่วโมงใช้ไปเลยจ้ะโดยเฉพาะอันแรกที่เราซื้อมาทุกวันนี้ยังไม่พังเลยอันนั้นใช้ได้นานจริงๆอันนั้นใช้ได้แบบ8 ชั่วโมงกว่า9 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ซื้อที่ฝรั่งอันนี้ก็จะเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับที่เราซื้อที่ UK มันจะต่างกันนิดนึงแต่แบบ but anyway it's a little bit different the one that I bought from Amazon UK and Amazon France is different I don't know if it's a new versions or something but it's not exactly the same I bought the same year but different country and it's different and this one it's come across me when I was ordering something from Amazon and then it's just now they have those thing cookies to see what's people view the most or like what's likely that you're gonna buy so they pop up the ads and then there you go I fall for it but this is something that I always wanted I never thought it's gonna be necessary to have it so because once you think you have insomnia and you try to have those many things to help you the mist, the sleeping pills, the lavender, the chamomile tea, whatever but at the end of the day it's gonna be too much anyway it's about here so I never wanted to add something more but in this room there's a heater big one right here and it's so dried out some of the housemates there starting already sick and they went to see private doctors here like they pay 30-40 euros and I think if I'm gonna pay that amount of money I can just buy these things I think it should help me to prevent from the other illnesses that this can come from this kind of weather that you're in this heaters all the time and it's worked I never sick since I got here I'm quite surprised I'm not saying it's because of this and it will make you healthy but it's one of the things that it's help your body not gonna dry out so much the first day that I used this one I noticed my hair normally I have dry ends and it's very dry every night so when I wake up I have to put conditioner like a leave-on conditioner in the morning but since I got this one I can feel that my hair is very nice and soft because as simple as that it's give the moist all the rooms around the area that I'm sleeping because I try to point it to my face I know it's not maybe it's a little bit too much put straight out to me but I love it and I don't know how to explain it in kind of medical terms it's a medical myth but it's like I always like to live in humidity kind of like weather I'm from Thailand which is very humid and I noticed that it's, the more humid your skin is more shine your hair is silky nice and silky shining hair because it's all the moist is all around you it's you're not easily gonna have dry skin you have a good skin that's what I'm trying to say bought it it's very cheap they have 2 versions from what I see this one a little bit cheaper is around 30 or 40 another one is around 60-70 maybe I mean in euros and the other one is kind of like it's 360 degrees the head can turn around by itself I saw that one in someone's house before in the house in his house he has that one I think it's for Jasmine because it's in a baby room I don't need that I mean because I live with another person I'm not too sure that she's gonna like it or not so that's why I bought this one that it's not automatically moving around it's manually and I love it it's worked for me because I wanted to just go straight to my face because the other part of my body I wear pajamas all over from head to toe anyway for the fresh air when I breathe when I sleep and I don't cough anymore since I have this beautiful
beautiful day. I really want to go to ski, but I have to get ski from here and go up there and go down, and oh,